Assalamu alaikum warahmatullahi masu biyan mu a wannan channel. Barka da yau, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Kamar da ke gani a cikin wannan bidiyon, kai tsaye zan nuna maka yadda zaka samu katin kira kyauta akan layin ka na MTN, wato ko da layi nawa kake amfani da shi akan layin MTN, kai tsaye zaka iya samun katin 100 kyauta. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Abu na farko shine zaka danna wurin kira na wayar ka kamar haka, sai ka saka waɗannan lambobin *671#, sai ka danna akan layin ka na MTN. Kana dannawa kai tsaye zai kawo maka wannan fuskar. Abin da zaka yi shine kai tsaye zaka zaɓi pin guda 4 wanda ya burge ka, sai ka saka. Kana saka pin kwaya 4 zai kawo maka wannan fuskar, sai kai confirming na wannan pin din da ka saka. So kai tsaye bayan kai confirming sai ka danna akan send. Kana dannawa akan send za ka ga an ce congratulations, so successfully kai creating na wallet na Momo agent. Abin da za ka yi shine sai ka sake saka waɗannan code din *671*2*1#, sai ka sake danna wannan line naka na MTN, zai kawo ka wannan fuskar. Idan ka duba hanyoyi biyu ne, akwai airtime for self, akwai airtime for others. So za mu danna airtime for others a wannan time din, da haka za mu zaɓi 2, sai mu saka number da za mu tura ma wannan katin na 100 da za mu samu for free a cikin wannan process din. So saboda haka mun saka number sai mu danna send, sai mu saka amount, za mu saka katin 100, muna saka katin 100 sai mu danna akan send. Bayan mu danna akan send, kai za a ce mu saka wannan pin da muka yi creating guda 4, saboda kai za mu zo mu saka wannan pin din. Muna sakawa, idan kuka tura za a ce dear customer, we are sorry, your request wanda yana cewa wannan abin bai ba, to kenan za mu sake jarraba wannan process din. Saboda haka sai mu sake saka wannan pin din, wato *671*2*1#. Muna saka sai mu sake dannawa akan wannan line. To a yanzu tunda a can mun tura for others, yanzu za mu yi for self. Da haka sai mu saka amount, kai tsaye za mu saka amount na naira 100. Kada kuma ta yanzu line da muka buɗa da shi shine za mu turawa. Saboda haka sai mu tura pin. Muna tura pin kai tsaye, idan muka tura za ku ga cewa successfully gashi nan an turo mana wannan katin. Idan ka duba za ka ga katin nan har ya shigo, katin naira 100 successfully. To har yanzu zaka bi kenan ka samu katin 100 kyauta. Idan ka jarraba tura ma wani tura ma layin ka bai yi ba, sai ka jarraba tura ma wani. Idan kuma layin ka fara jarrabawa bai yi ba, sai ka gwada tura ma wani. Ta wannan hanyar zaka samu katin 100 kyauta, kuma layi nawa kake da shi na MTN.